how would you define yourself? Actually, after the video of breast cancer interview, I went for hospital and I checked my health and found my issue and resolved it by God's grace. What message would you give to girls who feel insecure about their looks? There is no hard and fast rule. It's just that, what is your husband? You have not told about his profession and your relationship with your sister-in-law, your brother's wife. You have not shared much about her. Sorry if you feel this is too personal. That's absolutely what it is. Raji Lakshmi 635. How would you define yourself? Oh, she's given me 3 options. Princess, Queen, Warrior Queen. Actually, I'm a mix of Princess and Warrior Queen, I think. நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2024 இதே கேள்வி கேட்டிருந்தீங்கன்னா I was a 100% princess. Like, you know, okay, this might be a slight controversial thing, okay? I just saw it like கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி that I don't want to take names, okay? But நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ரொம்ப பெரிய ஆக்டரோட டாட்டர் அவங்க வந்து அவங்களோட படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கும் போது அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி பீயிங் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் டாட்டர் இஸ் நாட் ஈஸி அப்படின்ட்டு. அதுக்கு வந்து someone had created a meme saying இது படிக்கும்போதே காமெடியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. But believe me, all kinds of life and everything has challenges. Like இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஹார்ட் ஒர்க்கராக லைக் நீங்கள் தான் உங்கள் ஃபேமிலியோட லைக் யூஆர் த ஜெனரேஷன் தட்ஸ் சேஞ்சிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி அப்படின்னு இருக்க வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு லைக் நீங்கள் வந்து வாடகை வீட்டில் இருக்கீங்க, உங்கள் ஃபேமிலியை நீங்கள் சொந்த வீட்டுக்கு கொண்டு வரீங்க, இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு வேலையில் பெரிய இடத்துக்கு போகிறீங்க, நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி வந்து நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க, அவங்கள ஆட்டோவில் போக வைக்கிறீங்க, இல்லை ஆட்டோவில் போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள வந்து காரில் போக வைக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி என்னவா வேணா இருக்கட்டுமே. நீங்கள் அது பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி உங்களோட குழந்தைங்களை வந்து ரொம்ப நல்லா வளர்க்கணுன்னு தான் ஆசைப்படுவீங்க, நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கணுன்னு தான் ஆசைப்படுவீங்க. இட்ஸ் வெரி ரேர் தட் நீங்கள் வந்து அப்படி யோசிக்க மாட்டீங்க அப்படின்ட்டு. இமேஜின் லைக் நீங்கள் வந்து இட்ஸ் ஈஸி டு சே தட் யூ நோ a superstar's daughter or son or child or whatever does not go through the hardships that other children probably go through. That doesn't mean their life will be entirely rosy. Like, imagine going to school and then everybody looks at you, but first they see your father, first they see your mom. They'll come, they'll want to talk to you, you'll think they are genuinely becoming your friends, but then they'll be like, unga appawa paakalama, enga appa unga appawa paaknu sonnaru, enga anna unga anna appawa paaknu sonnaru. Of course things would have happened like that. Like, and then imagine being in a world where உங்களுக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது உங்கள் லைஃபோட மீனிங் என்ன, வெறும் உங்கள் அப்பா அது வந்து எப்படி வேணால் அந்த குழந்தைய இன்றைக்கி அவங்க ஒரு அடல்ட்டாக அவங்க கண்ணு முன்னாடி உட்காந்துட்ருக்காங்க, பட் என்றைக்கோ ஒரு நாள் அவங்க ஒரு 3 வயசு குழந்தை, ஒரு 4 வயசு குழந்தை, ஒரு டீனேஜர், ஒரு அடோலசென்ட், they could have had interest in someone. அவங்களுக்கு ஆனால் பட் அவங்கள பிடிக்குமா இல்லை அவங்க இன்னாரோட பொண்ணுன்னு பிடிக்குமா, அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருந்திருக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஈஸி பீயிங் எனிபடி. இட்ஸ் நாட் ஈஸி பீயிங் நக்ஷத்ரா, இட்ஸ் நாட் ஈஸி பீயிங் ராகவ், இட்ஸ் நாட் ஈஸி பீயிங் எனிபடி, இட்ஸ் நாட் ஈஸி பீயிங் யூ 100%. பட் ஐம் சேயிங் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு மீம் ஆக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்படி இருந்த மாதிரி தெரில. பட் ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த மீம் கிரியேட்டருக்கு அது ஒரு நல்ல கண்டென்ட், பிகாஸ் அது நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம், நிறைய பேர் அதில் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, நிறைய பேர் அதை ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க, இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, whatever. But I really had a very fortunate upbringing, and I was always a princess, potti valtha or princess. But of course I had my own hardships being that princess as well. And warrior queen நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, in the last 1 yearல how much life has tested me, I definitely rose a warrior. நான் இப்போவோ உட்காந்து இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கேன், என் மூஞ்சி இன்னும் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா I'm definitely a warrior. அது வந்து அதுக்கு எனக்கு வேலிடேஷனே தேவையில்லை. I know it. Because I've been through so much. I know it. I am a warrior queen. No doubt. அப்படின்னு நான் வந்து இப்போ ஒரு ரீசன்ட் பாஸ்டில் சொல்லுவேன். தீரசீலன், ஹாய் சிஸ்டர்,
after the video of breast cancer interview, I went for hospital and I checked my health and found my issue and resolved it by God's grace. Thank you. Thank you. I'm so happy. I'm so happy that you're okay. Thank you. Can you do more interviews like that? It's helpful for more ladies. I really want to. I wish I knew how. Like, யாரை அப்ரோச் பண்ணுறது, அவங்கக்கிட்ட எப்படி பேசுறது. I wish I knew how. I wish I could do more too. But I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Thank you for sharing that with me. I'm so happy. Thank you. Okay, time to move on, guys. That was a moment. நம்ம பாடியில் இப்போ ஒரு கை இருக்குன்னா கை இப்படி பண்ணலாம், கை இப்படி அப்படின்னு மாதிரி நமக்கு தெரியும்ல. அந்த மாதிரி ஹார்ட்னா அது பாட்டுக்குள்ளே இருக்கும், துடிக்கும். சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக துடிக்கும், சம்டைம்ஸ் லைக் நார்மலாக துடிக்கும். நல்லா ஓடணும், ஜாகிங்லாம் பண்ணணுன்னா அதுதானே தெரியும். எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பஞ்ச் ஃபீல் ஆகுது. லைக் don't worry guys, my heart is absolutely fine. It's just like that sort of a feeling. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, என்னால் அது தாங்க முடியாத ஒரு ஃபீலிங். லைக் நீங்கள் போனீங்கல்ல, நீங்கள் போய் அது என்னன்னு பார்த்து நீங்கள் அதை ஏர்லியராக ரிசால்வ் பண்ணிட்டீங்கல்ல. ஐம் ஹாப்பி ஃபார் யூ. நீங்கள் அதை பண்ணலைன்னா அது எவ்வளோ பெருசாக ஆயிருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். அதிலேருந்து நீங்கள் தப்பிச்சிட்டிங்கல்ல, அதுக்கு நான் அவ்வளோ ஹாப்பி. தேங்க்யூ. Pooja Butterfly. You inspire many girls to feel confident in their own skin. What message would you give to girls who feel insecure about their looks? Also, you make beauty feel simple and relatable. What beauty myth do you really want to break? Always your great fan. Virtual hugs. Thank you. First of all, looks அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஸோ சப்ஜெக்டிவ். இது ஒரு லுக், அது ஒரு லுக், இது ஒரு லுக், அது ஒரு லுக். அதே மாதிரி தான் இது ஒரு மூஞ்சி, அது ஒரு மூஞ்சி. there is no hard and fast rule. It's just that beauty standardsனு ஒன்று செட் ஆயிருக்கு. லைக் மூக்குனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, லைக் டக்குன்னு நம்ம மைண்டுக்கு என்ன தோணும், ஓ அது வந்து கூராக இருக்கணும், இந்த லென்த்தில் இருக்கணும், இந்த ஷேப்பில் இருக்கணும், இந்த சைஸில் இருக்கணும். ஆனால் அது கிடையாது. மூக்குனா 2 ஓட்டை இருக்கணும், அது வழியாக காற்று உள்ளே போகணும், ஆக்சிஜன் உள்ளே போகணும், கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளில வரணும். அதுதானே மூக்கு. கண்ணுனா எப்படி இருக்கணும், பெருசாக இருக்கணும், லேஷஸ் இப்படி இருக்கணும், இப்படி. கண்ணுனா தெரியணும், பார்க்குறது தெரியணும், வாயினா திறக்கணும். அப்படி தான், அவ்வளோதாங்க ஆக்சுவல் மேட்டர். அது புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். மற்றபடி ஒரு 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 ஃபேஸில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐம் நாட் சேயிங் நீங்கள் வந்து காஸ்மெட்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு. பட் தெர் ஆர் சிம்பிள் திங்ஸ் யூ கேன் டூ டு மேக் யுவர் செல்ஃப் ஃபீல் பெட்டர். ஆஸ் மச் as I would say that, you know, these beauty standards do not exist. Like உங்களுக்கு வந்து மூக்கு ஒரு விதமாக இருக்குது, வாய் ஒரு விதமாக இருக்குது, கண் ஒரு விதமாக இருக்குனால இட் டசன்ட் மேட்டர். உங்கள் காம்பினேஷன் உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப அழகுங்கிறத நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறது தான் ஸ்டெப் 1. You don't have to be insecure about any feature or anything or anything because பார்த்தீங்கன்னா யாரோட முகமுமே 100% பர்ஃபெக்டாக இருக்க முடியாது. அண்ட் அது இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற அழகை விட எங்கேயாவது அங்கங்கே ஏதானு ஒன்று இருக்கிறதோ அதெல்லாம் தான் அழகே. பட் இது வந்து நான் எவ்வளோ தூரம் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவேனோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஐப்ரோஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்பில் இருக்குது. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா go get your eyebrows done. If you want to like if you want to wear lipstick, you want to wear makeup, you want to color your hair, you want to straighten your hair. But anything that you want to do in life, don't be impulsive about it. Definitely not these
permanent changes like coloring your hair and things like that. Don't be impulsive about it. Think about it. இப்போ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு பண்ணணும்னு தோணுதுன்னா அதை பற்றி யோசிங்க. அது இன்னைக்கு பண்ணாதீங்க, ஒரு மாதம் கழித்து பண்ணுங்க. என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோங்க. If you have like skin related problems, if you think that உங்களுக்கு வந்து நிறைய acne இருக்குது, அது வந்து நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற ரீச்சில் ஒரு நல்ல டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டை போய் பாருங்கள். அதோட அந்த ஸ்கின்னோட ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹெல்த்தை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும். பிகாஸ் இந்த சிஸ்ட்டு அதெல்லாம் இருக்கும்ல, லைக் கட்டி பிம்பிள்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ், சம்டைம்ஸ் அது வந்து it could just be a sign of something else as well. So you might as well get that checked and see what it is and do whatever you want to make yourself feel comfortable. Being comfortable in your own skin is very, very important as much as not being insecure and being secure and everything. So make yourself comfortable in your own skin. Do what it takes, but be very careful and look at the larger picture always. Don't do anything impulsively. And don't let the world decide your beauty standards. அது ஒரு வயசுக்கு மேலே உங்களுக்கே தோணும். If you're young and you're like, you know, falling prey to these beauty standards, don't let that happen. It's not at all worth it. You are unique. You are beautiful. Go look in the mirror. You will find that magical beauty. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தராலையும் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸை ஷேக் பண்ண முடியாது. விஜயலக்ஷ்மி 6239, hi. Hey Nakshu, it's me Vijay. I knew you remember me while I replied in chat conversations through your vlogs. So could you just tell me about your full day work in home apart from shooting days that you've mindfully scheduled, like what you're going to do today when you woke up from bed itself? Would you please share with us? I unfortunately don't have a schedule like that. But I can tell you what my ideal day I would probably want it to be like. It begins with waking up, making breakfast for my husband. That's something I do. Waking up and I have my own little routine, like I'll drink some warm water and you know, I'll sip on it and I'll drink it. And then I take collagen. So it's something my dermatologist, Dr. Divya from Eva Derma, has suggested me to drink because I'm like என்ன சொல்கிறது, you know what, இங்கே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லைக், இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க, இட்ஸ் வெரி லேட் இன் த நைட் அண்ட் இப்போ அவங்க என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னு யோசித்தேன். பட் ஐம் டேக்கிங் கொலாஜன், which is like something that's such a common supplement now. It helps with anti-aging, it helps with hair, skin and everything, and it's like so commonly available and everything. But I'm taking something that my dermatologist, Dr. Divya from Eva Derma, gave me. So I drink that, and அதுக்கப்புறமா I'll make breakfast for my husband. So இந்த ரெண்டு விஷயம் நான் எனக்காக பண்ணிப்பேன். அதுக்கப்புறம் I make breakfast for my husband, and if I'm hungry I'll eat breakfast as well. Otherwise I prefer eating a brunch after Raghav leaves, so I'm very calm and peaceful. And then I plan my work for the day, either if it's YouTube or if I have other family work, personal work, ஏதாவது responsibilities, chores to be finished, அதெல்லாமே முடிக்கணும்னு நினைப்பேன். And I like coming back home when Raghav is back home for lunch as well. Though he doesn't eat what I've cooked and he eats at his parents' flat, which is right opposite ours. But I like joining him for that 30 to 45 minutes where we can sit and chat about our day and everything. And then again in the evening it'll be something, and somewhere I would like to include my workout. But I don't have such a scheduled day because I have a very like irregular timing irukra job. Sona CK5BZ. Watching that purchase video of yours, had a doubt like what the picture in the frame represents. Is it this? So we have these 9 frames in the house, which I don't know. So these 9 frames actually initially were supposed to be filled with our pictures, like Raghav and mine. But when we got the frames itself, they came with these prints. Okay, and it was just a set of 9 frames with these prints. And when we put it together, it looks like art.
when I asked what it means, they said it's like yin yang, like black and white, but black and white doesn't always come as 50-50 in your life. Sometimes 70 black will be there, 30 white will be there, sometimes 80 white will be there, 20 black will be there. And the madri different patterns of right or wrong, truth or false, or black or white, or whatever yin and yang you want to have in life. And the madri சொன்னாங்க. So we just let it be, and we haven't changed it or done much. But it does spark some curiosity in a lot of people. எனக்கு சத்தியமாக தெரில. இதான் சொன்னாங்க, அது அப்படியே நான் நம்பிட்டு இருக்கேன். I think it's a nice wall in the house. So I just let it be. But I don't know. Someday I'm impulsive. I might just fill it up with photos. Ini Veera. Hi Nakshu, virtual hugs. Lately your content has genuinely been my source of happiness. I just want to ask, could you share your thoughts on how you heal from a heartbreak, especially when you're going through it alone, with no one to talk to or lean on? If you ask me now on how to deal with anything, it'll always be distraction. I don't know, that's what's working for me. And I would say try to distract yourself productively. Don't let that distraction just be whiling away time or doing the most useless things and telling yourself you deserve that distraction, but try to make it productive. Put yourself into work or work out or something like that. But heartbreaks can be tough, but sometimes when you focus on why that heartbreak happened, or see, if you are someone who's ended that relationship, then focus on why you ended it and focus on what made you take that choice. And if you are someone going through that heartbreak, like someone has ended things with you, then be grateful that somebody who you can't count on like that, right, has left you now. It's a good thing. Like idukku munnadi there was one question in this Q&A where someone asked, like, how do you decide if that person's right for you or something like that, right? I can count on Raghav to not break my heart like that, like to leave me or something like that, right? I can count on him that much, that if there is an issue, we will talk about it. We might not agree. We might agree to disagree or disagree to disagree. But he will not just leave me and go. Abringaradu is a confidence, like is a trust, and I feel like everybody deserves to have that trust. And if you cannot have that trust on someone, or for whatever reason you had to end it, or that person had to end it, then it means you are just one step closer to your right person. Maybe you're just one step closer to that person who is meant to be your life partner, I guess. Maybe that's a way to look at it. But going through it alone, I would say in today's time and age, is not the right thing to do. இதுவே ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தங்க ஒரு ஹார்ட் பிரேக் இருக்குது, அவங்க வந்து தனியாகவே அதை டீல் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா, it might be fine. But in today's time and age, forget, like, blocking that person or not getting in touch with that person or something like that. You'll go on social media and you'll see some lovey-dovey post, or you'll see something that could trigger something in you. And if you let that build, it might be a very difficult thing to solve. So you might want to talk to a friend, you might want to talk to a cousin or a brother or a sister or a mother or a father or someone you trust, a colleague, but please make sure they're worthy of your trust. Don't waste your time on someone who's just going to use you as a source of gossip. Or you can seek professional help and help you heal from it. Or you have to do like a complete social media cleanse and then deal with it on your own, and then you'll be fine. Trust me. Hearts break, but you'll heal. Like, சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஹார்ட் வந்து கண்ணாடி மாதிரி, அதில் ஒரு தடவை ஒரு கிராக் வந்துடுச்சுன்னா you can never fix it or something like that. It is true. Sometimes heartbreaks do feel like that. But you know what? You'll grow a new heart, and then you can fill that one up with love. So don't worry about it. You'll be fine. Trust yourself. Love yourself. That's another great tip. Love yourself. Like, focus entirely on yourself. If you're focusing on someone else and that person breaks your heart, say, oh, bye-bye. Thank you for
going away, my distraction. Let me focus just on myself. And you will feel amazing. Divyan7588. Hi Nakshu, hope your new project gets the best reach. Thank you. What is your husband? You have not told about his profession and your relationship with your sister-in-law, your brother's wife. You have not shared much about her. Sorry if you feel this is too personal. That's absolutely what it is. So it's nothing to hide. It's not a big secret. But is it a topic to discuss? Is it a topic to just speak about? I don't think so. Like, of course, my husband, I'm slowly reaching that point where, I'm happy sharing things about him with you. I'm happy sharing some things with you. அது ஒரு மாதிரி ஆர்கானிக்காக எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக I'm happy about it. But on the contrary, my sister-in-law, who I love so dearly, who I never knew was like this God-sent gift that came to me in my life when I didn't even know I needed it so much. So, இவங்களை பற்றி எல்லாம் எனக்கு பேசுறது அஃப்கோர்ஸ் ஐ வாஸ் பார்ன் டு மை பேரண்ட்ஸ். ஏதோ அவங்க மேலே எனக்கு ஒரு அவங்க எந்த தானே டு ஷேர் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். My brother is the same. He's my brother. He hates taking photos, getting featured in my videos and all of that. As in, it's not because he sees anything wrong in it, but it's just not him. It's not like he's uncomfortable, but he's just not comfortable. And I love him with all my heart. Why would I put him through that discomfort? Like, chumma, just to get like a couple of more clicks. I don't believe in it or something like that. Or I respect their privacy and their feelings a lot. Similarly, my husband as well, I don't know. If I want to explain his profession to you, I'm not so much into it. There is one side of his life which is theatre karan. Adapati I'm very, very vocal. But Matapadi, I don't know. Maybe someday when the time comes, it's not like all of these things are too personal or something. Of course, there's nothing wrong in something being too personal to share. But it's just not my topic to speak about. It's just not my information to share. And the mother I feel out. My last question, guys, for this Q&A. Bubble Zone. Hi, Nakshu. Is there any reason behind you not lending your voice to Aragamati? I'm going to say, Sharanya, good job. Great questions. And I have to talk about this, but I'm going to drink some water and come. OTT is like a big thing, right? And OTT la release ஆகிற ஏதாவது ஒரு pan Indian film இல்லைனா ஒரு South Indian film ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா, when you click on the film, you will get these options that say audio, choose audio. It could be like Hindi, Telugu, Tamil, English, Kannada, and it will just shift in the click of a button. But let me explain to you the amount of work that goes behind clicking those buttons. If they've made a film in a particular language and they've managed to get the actors to dub for it in that particular language, if they want other audio options to be available, அவங்க ஒவ்வொரு கேரக்டர் அந்த படத்தில் வர ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குமே யோசிக்கணும். there'll be somebody sitting and thinking யாரெல்லாம் இதுக்கு வந்து வாய்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம், அது அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு டயலாகோ ஏதோ ஒன்று வாய்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து சூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்கள ரொம்ப நேரம் அதை பேச வச்சு அந்த மாடுலேஷன்லாம் பர்ஃபெக்டாக சிங்க் ஆக வச்சு அதோட மீனிங் மாறாமல் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி இவ்வளோ வேலை பண்ணி தான் அந்த ஆடியோ உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். பட் ஆஸ் ஆடியன்ஸ் நம்ம வந்து அதை உட்காந்து பார்க்கும்போது இங்கிலீஷா ஓகே தெலுங்குவா தமிழா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அதை மாற்றி பார்க்கறதுனால அது வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயமாக நமக்கு ஃபீல் ஆகலாம். இது ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, இது வரைக்கும் என்னோடய என்டையர் கரியரில் நான் கேமரா முன்னாடி வரேன்னா நீங்கள் பார்க்குறது என் மூஞ்சினா நீங்கள் கேட்குறது என் குரலாக தான் இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் வெரி வெரி அன்அவாய்டபிள் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், மேபி 1 or 2 episodes in Lakshmi Stores and maybe 1 or 2 scenes in தமிழும் சரஸ்வதியும் அன்அவாய்டபிள் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் மேபி அது நடந்திருக்கலாமே தவிர மற்றபடி ஆடோ ஷோவோ எதுவாக இருந்தாலும் I'll always end up dubbing for myself. It took a big deal for me myself to come to terms with the fact that இப்போ நான் வந்து if I'm going to get back to television and do this show, I will have to compromise on the dubbing part. The reason I had to do it was because of the responsibilities that I'm shouldering right now.
இப்போ ஒரு மாதத்தில் ஒரு 10 நாள் நான் ஷூட்டிங்க்கு போகணும், இல்லை 12 நாள் 15 நாள் நான் ஷூட்டிங்க்கு போகணுன்னா அந்த ஷூட்டிங் போகிற டைம் வந்து என்னால் என்னை ஃப்ரீயாக வச்சுக்க முடியும் அண்ட் ஐ கேன் அகாமடேட் தேட் அப்படின்னு தெரிஞ்சு நான் நடிக்க போகிறேன். பட் டப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ சைன் அப் ஃபார் டப்பிங் யூ ஆர் லிட்ரலி சைனிங் அப் ஃபார் அ வெரி வெரி irregular schedule because எப்போ ஷூட் பண்ணுவாங்க, அது எப்போ எடிட் ஆகி வரும், எப்போ சேனலுக்கு அதை அனுப்பணும், எப்போ அது வந்து ஏதாவது மாற்ற சொல்லுவாங்க, ஏதாவது ஆல்ட்ரு பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அதில் அடங்கியிருக்கு. அதுக்கான டைம் வந்து என்னால் இப்போ கொடுக்க முடியுமாங்கிறது இஸ் a பிக் question மார்க். அண்ட் ஒரு question மார்க்கில் அந்த கமிட்மெண்ட்டை எடுத்து பண்ணிக்கிறத விட இப்போ ஒரு 4 எபிசோட் நான் பேசிவிட்டு அப்புறம் 4 எபிசோட் வேறு யாரோ பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வர்றதை விட அழகுமதிக்கு ஆரம்பத்திலேருந்தே ஒரு குரல் இருந்தா அது போக 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 கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கும், லைக் பழகிடும் உங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அண்ட் தேர் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் லக்ஷனான்னு சொல்லி, அவங்க வந்து ஷி இஸ் குவைட் அ பாப்புலர் வாய்ஸ், அவங்க நிறைய பேருக்கு பேசுகிறாங்க. அவங்க தான் அழகுமதிக்கு பேசுகிறாங்க, ரொம்ப அழகாக பேசுகிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஐ கீப் கெட்டிங் இன் டச் வித் ஹர். அண்ட் எனக்கு வந்து டப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பயங்கர ஓசிடி இருக்குது. ஏன்னா நான் எப்போது ஷூட்டிங்கில் இருந்தாலும் நான் நினைப்பேன் ஷூட்டிங்கில் ஒரு 50% எஃபர்ட் போட்டால் போதும், மிச்சது ஃபுல்லாக டப்பிங்கில் பேசிட்டோன்னா அந்த சீனை வந்து நம்ம பயங்கரமாக என்ஹான்ஸ் பண்ணிடலாம். டப்பிங்கிறது நடிக்கிறத விட 10% நான் எக்ஸ்ட்ரா என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு வேலை. ஆனால் அதுக்கான ஒரு கமிட்மெண்ட்டை கொடுக்கணும். நம்ம தமிழும் சரஸ்வதியும் பண்ணும்போது நான் வேலைக்கு போவேன், வீட்டுக்கு வருவேன், ஜாலியாக இருப்பேன், அவ்வளோதான் என் வாழ்க்கை. ஸோ அந்த ஜாலியாக இருக்கிற டைமில் எப்போ வேணால் போய் டப்பிங் பேசிட்டு வரலாம். ஆனால் இப்போது இன்றைக்கே வந்து நான் ஷூட்டிங் போகும்போது ஒரு பெரிய பொறுப்பை வந்து தூக்கி இன்னொருத்தங்க கையில் கொடுத்து ஒப்படைச்சு அது நல்லா போச்சா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஃபீலிங்லேயே தான் உட்காந்துக்கிட்டு ஷூட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போது எனக்கு இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு hand over this big responsibility of dubbing to another wonderful talented person, then I thought that'll put me at ease. So yeah, I couldn't take up dubbing for Azhagamathi for this reason. You know, it actually breaks my heart every time somebody says நீங்க உங்க குரலே கொடுத்துருக்கலாமே, அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. I know because என் மூஞ்சி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபெமிலியரோ ஈக்குவலாக என் குரலும் உங்களுக்கு தெரியும். எங்கெல்லாம் என் ஃபேஸ் வந்திருக்கோ அங்கெல்லாம் என் வாய்ஸ் இருந்திருக்குங்கிறதுனால இட்ஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் டு see my face with another voice, I think. But a lot of people are telling me that it's sounding nice and it's working out, and I wholeheartedly believe that you will accept this for what it is. It was so tough for me, but this was the only way that I could actually be a part of the project. Like I could actually take this big step in my life. Adnala I hope you will humbly accept it, and if you give a chance to Lakshana, then you will know that she's doing a great job as well. So yeah, that was the end of our Q&A. My god, therla, you know, engyo I think on the ஒரு question which I feel like நீங்கள் full Q&A பார்த்துருந்தீங்கன்னா you would know. அது ஆன்சர் பண்ணதுலேருந்து லைக் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போது ஐம் ஃபீலிங் லைக் ஸோ ஹெவி. அது தெரில என்னென்ன, பிகாஸ் இன்றைக்கி ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்துச்சுங்க. யூனோ there is somebody in my family who's unwell, right? ஸோ அவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு ப்ரொசீஜர் நடந்துச்சு. அண்ட் அதை நான் தான் அவங்கள அக்கம்பெனி பண்ணிட்டு போகணுன்னு இருந்துச்சு. பட் எனக்கு இன்றைக்கி ஷூட்டிங் வச்சுட்டாங்க. ஸோ அது வந்து நான் இன்னொருத்தங்களை கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அண்ட் காலையிலேருந்து எனக்கு அது என்னால் முடியல, லைக் எப்படின்னு புரியல எனக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்ட்டு. பட் ஐ ஃபோக்கஸ்ட் என்டையர்லி ஆன் ஒர்க் அண்ட் ஐ செட் ஒர்க் இட்ஸ் ஓகே. அண்ட் அவங்களும் தட் the person who's going through all of this also told me ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, don't worry about it, I'll handle it அப்படின்ட்டு.
ஸோ அவங்க சொன்னதும் என்னவோ எனக்கு ஐ பின் ஸோ டிஸ்ட்ராக்டட் திங்கிங் அபவுட் தட். பட் திஸ் இஸ் அடல்ட்ஹுட். இப்படி தான் இருக்கும். குழந்தைங்கள வீட்டில் விட்டு வேலைக்கு போகிற எல்லா லேடிஸ்க்கு கூட இப்படி தானே இருக்கும். இல்லை எல்லா மென், எனி பேரண்ட் ஒரு எனிபடி ஹூ ஃபீல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் another ஹியூமன் பீயிங் அவங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். எனக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. பட் நவ் ஐ ஃபீல் ஈவன் மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மை ஹஸ்பண்ட் ஹூ இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் டின்னர். ஸோ ஐ ஹவ் டு குக் ஹிஸ் டின்னர் நவ். And yeah, I'm done with the Q&A. Thank you so much, means the world to me. Once again, virtual hugs உங்கள் எல்லாருக்குமே. நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக, ஹெல்த்தியாக, சேஃபாக, சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு என்னுடைய ஆசை. தேங்க்யூ இந்த கேள்விகள்லாம் என்னை கேட்டதுக்கு. எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி in case உங்களோட கேள்வி has not been featured here. Sharanya would have just tried her best to keep the questions different from each other, and this time she's done a really good job. But yes, சில repeat questions அவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. But we're going to do this so often that next time நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளை கேளுங்க and hopefully it gets picked. But thank you so much for all the love, all the encouragement, all the support and everything, all your time. எல்லாத்துக்குமே thank you so much, and I will see you soon in the next video. Bye.